There is one person who does not stop once the campaigns begin, from beginning to the end. That is the president. The rest of the people, bachuka. Mpozi ne secretary jena ayinza okuwummulamuko. Naye aba omuntu omu atawummula buli lunaku yabeera nanyini program ye president. Mama Janet ng'agira n'awummulamu, abasirikale babakyusa, konvoyi emmotoka zikyuka, bannamawulire bakyukakyukamu, oluusi oli alwaddemu n'awummula, bunne najja da, abayimbi oluusi akooye n'atajja, lwafunye accidenti n'atajja, naye president yekka bw'ati yetawummula okuva campaign wetandika paka lweggwa. Kakati one time mama ne muzeeyi, mama yawummulamu emirundi ebiri n'akomawo n'asanga nze ne kusaasira, because that time twakolanga campaign 5 per day, 5 rallies per day. This time we were doing 2, but we were doing 5. I was emceeing and singing. Catherine and Fina Mugerwa were co-emceeing and dancing and making fun, entertaining. Mama n'atuyita, yanyenye omutwe bw'ati kubanga emmotoka yayita kumpi ne stage, n'anyenye omutwe bw'ati oba omulaba. Jukira tubeera tuyimba wuyo nze wanika kati mama n'atula n'agamba naye. Kati mu evening bwe tugenda okubuuzako muzeeyi ku rale, mama n'abuuza ng'ayagala nakuvaamu maziga nti naye mmwe temuwummulako. Nakawummula mwebale kukola. Mama Janet, that is the day namanya nti Catherine naye ayiseemu ng'omukazi. Okay, so that is how we twatandika. Kati jukira mbajidde kweri ebitandise ebyatandika ebyo, so those answers are simply answered. Is no, I was not going to allow musicians who have sacrificed to be minimized to that level, and to also justify Bebecull abeera ne plans behind every single thing I do. I always have a plan, and then also there's always a backup plan. So to Unstoppable supporting the main campaign. Secretary General also came to accept a campaign, not welcoming Abulunji Mukalulu, Barbara Nekesa na continuing to supporting era katono kyagira nange kubona support nembutekayo nengatta abayimbi nembera ngamba wa facilitation from that time all the way. Abamu beereta by force, abamu bagira na kusaidia Eddie, abamu ne batandika okuforcing eno. Honorable Speaker nankubira nampayo artist omu mugatteko ne mugattako ne nkola budget zange empya era nearly nezijja close to what I had given in prior. Mzee nangamba it's okay tujja kula ne mugamba tujja kula beri ku end custom padechi facilitation, let me first deliver. And we came bulungi nnyo tukola campaign zao of course mwalimu obuntuntu obutono obutabulamu babayimbi bannamawulire bano tebankwata. That was Eddie complaining. To me it was very minor because omulimu ogwali gututte bannamawulire, it wasn't to cover us as musicians, but it was to cover the president and the message, and I didn't take those things serious. Ngambire kables kubanga of course batoba fewa abasinga bagenda kuiga wizi, and that's why I put a lot of emphasis on learning. Bana emuliza abantu abakulu babeera n'ebintu bingi behind the little things they do. Don't judge a book by its cover. Don't see the top and just think the inside is the top. No, bintu bino ebisinga byetukola tubeera ateka tubache ensite kyakola bintu direct tinzije nkuleetere direct. It wasn't just a performance. Bubo saba sente ng'omuyimbi, justify the money to the client. Era bwe nawuliranga abantu boogera ebintu nayiganda baba nayiga batya, baba nayiga ddi. Gwe tosobola kulaba nti omusajja omwata of Ugandans bonna kati bali ku TikTok quick.
quick information. Teba China time esoma biri ebiwanvu nti no, that's why amawulire gagwa, and this is the truth. Papers, newspapers zagwa because of social media. And I remember King Kalisa has been telling all the media houses to embrace these social media platforms, most especially TikTok, because it is the #1 platform. You can't deny it. So I had to find a way to convince my bosses that this is the real deal. TikTok is a real deal. Then I never forgot the originary Mabega. Zinagata byombi. So how many media personalities did I work with in this campaign? About 192. But on field naina 69. On field naina 69. Naina 49 abali aba silent majority. Then naina 11 abali aba unstoppable. Then naina abalala abange abachigatta, the likes of Banuruddin, Bat Badru, Bani, Jenkins, Jenkins who basigale no Kampala. I can't mention the names of those ones who stayed in Kampala. I wish you knew. But we mwali mulabe ebintu byali bitambula systematically, because you can't take, when you first of all, when you explain your plans, bazibukira ne baziwamba ne befula baso zikola ne bazikoso kubayo sente ne bakola bifu byerere. That's why president abera tayagala kubiwuliza ebintu ebyo bisinga. So plans zange nezisigaza abantu bange nayogeranga omu ku omu. So nentola bana mawulire Kenya, Tanzania, olomba ratinga closer bwe mbanyonnyola tugenda Mukalulu. They can all tell you these words. So that's why it was very easy for me to run the media. Nzijukira bwe twali mu unstoppable, mwalingamu abantu abamu abagamba nti tulekera okuteekako logo ya silent majority, tuteekeko butesi. Nembaga no. Buli muntu yenna agenda okukola ku ground agenda kuteekako logo ya silent majority, so that we are clearly identified, because our energy is not going to be mixed with other people who are lazy, because different people brought teams but the teams were not working. Wala babiri abali kulale bena singo kutia bayingiranga ne bateka esimu bwe bati nenga actual reality bali tebalina kye bali recording nenga babera batadde esimu bwe bati lumala like 15 minutes ne badde erimu ne banyumyane lunaku nga luwedde bali registered. Kakati silent majority media team, unstoppable media team nga byanjawulo. Now on top of that nga nina website people. I had about 39 websites. Nga nina Twitter. Nga nina nabayita ate bonna nga bayiwane ku Facebook. Then I had a team yasigala Kampala, a breaking it down manifesto enkadde nedaba achievements nebyabulayo ne breaking it down manifesto empya. Then nebeera ku points za 7 omusanvu, the 7 points that the president was always emphasizing about, ngebiteeka mu group buli morning. So nga bwe tugenda kulwale ba tiktokers chovola babatuka time nga banyonyola programs nga bazimanyi ono bonna actually musajja wange we Dubai Lego nafuka muzibu nyongo enzo kulowooza yabeera mu programs za PDM. All these things were not by mistake. Katinga, most of the people are discussing, hey, Bebecull alwana ne Eddie Kenzo. Really? Really? At this era? No. I have done a contribution. I've done a lot of things. Nzena Zimba, I can tell you that first day when Eddie Kenzo called me to help him create the federation. How was the federation created?
He asked me, because the artists were not able to trust him. He called me and asked me, Bebe, sabo nyambe o meetinge King Saha ne Shiba. Abo webana kiriza manyika milioni akuwuliriza ne Juliana. Nemugamba ogenda kukola kintu federation the general sala agambye kole federation asobole okulaba ngeri government jet funding. And no, that's okay. That's fine. But chiba cha industry kufunamu, I will meet kubanze tombulira saha. Sagala abantu bali disrespectful. Abata obubongo butachuka all the time. Kuvuma abantu kuvuma. Na ene muga no, it's okay. So naba meetingira ku Torino. Actually, even at that time, there is Sogera Neshiba that we met at Torino, and we agreed for I don't have to like you to work with you. Let's go work. Mvamula bantu federation in the beginning buli muntu yaliyo. Era Joseph Chameleon will do anything. Okuja konga Bebe has approved. Era yakugamba nda Bebe bwaba mwali manyi nti yabirowozaako biba kitegeeza birimu amagezi kanzije. So is Juliana. Ate mbakubira essimu personal ne mbagamba no trust me. Naye bwe banaabawo ekintu mmanyi omukyala nga Juliana tomala gamuteka mukala bakyoyo. These are legends. These are very old people who have a break. These are great singers. Naye beefiiriza ne baleka ebintu kuba tebaagala buvuyo. Kakati Bebe nkubidde ondeeta mu federation ne Moses Matofu. I called him personally. Nembayita ne tutandika federation. Kozi omukyala oli gundi yani omukyala wa hotel eyo gye twalinga yali yansaba to also to support. Ate jjukira nali ggulu before ebyo ebintu byonna twali twabidiscussing at Gulu. I was the one who was championing Gulu at that time when I spent there 4 months. So there was no reason for me to fight Eddie. Eddie is not in my caliber of thinking, no. Of ideas, no. Of NRM. Bakaliba ba NRM. Chiringanze kulowooza nti ndi mu level za Haji Moses Kigongo. Mu NRM. Mbolokuba Bebecull nkoze nnyo mbwe enange ninga Moses Kigongo. Ani akulagira, ani akulimba. Give Haji Moses Kigongo his respect. Chifula neba jeno bana abalwana entalo nza abasirikale sibazanyisa. I don't disrespect them just because I'm Bebecull nze Bebe nze feba fighter ba Museveni okuba yatuwanye. No, waliwo ate balibe yakuba nabe mundu zennyini. Ate nabo batwala hayiri mu ngeri ndala. So botajja nga weesulubabba mbolokuba bakuwanye leero ate obayiseemu amaaso abo. No. So there was no abantu aba creating awards. It might be era mto wange namulaba nganga olusayogira ngamba sija chidam. I'll only address it one day when I finish. So that's why I called this a wrap up. Okujja okwaga nti those are just misconceptions. Because of course I wasn't going to tell my media people to cover Eddie. They were not being paid to cover musicians. They were being paid to cover the president, to promote the campaign, to promote the manifesto. You can go and count how many times you saw me on their pages. Very rare. Nze ngambagoba no bagoba bajja masoga. Ate bagala okuntuza mu kamera nga nze bwe. Nze binabiko I'm a big star. I have seen it all. Ate kati nze combining ne reality. I combine the reality with showbiz, with imagination, with fiction. Byo nambira betemina gasi agomsa kungamba. Tewali. Guys, I have attended the biggest concert in the world. Go back and research. The 46664 concert at Hyde Park was viewed by over 1 billion people live. I was on that TV, I was on that stage for 14 minutes. But I was in London for 1 week.
with the likes of Will Smith, Bani. I was a young boy. If Serebio was social media, if there was social media, I would be the biggest artist in the world right now, from Africa. I have ne in a lot. Media ya Uganda yona yali concentrating nzeko mukunkuba nenkuba ne mane ne yubula nenjidda kungulu ya to ya. So I have experience. That's why I don't use those platforms to beat. If I'm to fight an artist, guys, Gwebuza Joseph yajja okubulira ffe enwana gye tulwana. Enwana gye tulwana mbi nnyo. Nga lwaki nwana? Really? An artist? Just chenkola nsirika busirisi. Don't okusirika kwange kuli very dangerous. Naddala nga nkumye response. Bwe nkuma response, oba mbuzi. But if I come out to say nti ngenda kulwanyisa, pane nange nsobola okukosa social capital yange. Social capital kitegeeza buli kona yonna, buli platform, buli muntu, buli kintu, buli sente, buli magezi, buli kimu neno. Ne kati ani ayinza okusurvivinga wiiki emu. Kakati kyekinneetaagisa. So the kale I understand the topics zibanyumira, them creating buno buli kano kali. I can ignore you nenkuyitako ng'omuntu. Kubanga mba ndaba bulabi omalira budde biki naye nga mba sikulwanyisa kubanga ebikonde ebyo tebyejjamu. No way. Look at people. Learn how to judge people. Learn how to judge people's reactions so that musoke mutegeere. So twatambuza bulungi akalulu ne tukatuusa. But I already knew that we were going to hit 70 plus. And I used to tell people, ngambagabana tugenda kuba ensanvu naye nsaba Katonda tukube ensanvu plus. Kakati justification ya 71% banange bana Uganda eri very simple. Justification eno nkulu nnyo because lwaki nze nali njagala tubenga tukuba 70 plus. Nali njagala tubenga tukuba 70% we tunatuukira mu transition. Kine kiboziboza abantu ba creating ekyo mbaye Museveni bwana avaawo munalaba ebyo bijja babifu kubanga package ya kubanga ina 80% support mu Uganda atenga genuine support. So gwe ne bookera ku machane wekalakasa nti president avuddewo nti oba tugende ku nguudo Museveni afudde Museveni gwe batya. No, 80% of the people will say no, we want our peaceful country. We will go into a transition. We will get elections normally, and we will elect a person another as Sinze, and we will go on without disturbance. That is why it was very important for the NRM to reconvene. And that's why I credit Barbara Nekesa so much. So, President Museveni, mission eno ey'emyaka gino etaano eri ku bintu ebyo bibiri: economic transformation, inclusion of omuntu wa wansi mu money economy, abantu babeereko n'akasente nga bakola emirimu nga zireeta sente mu nsawo so that they can trust the vision. Tusobole okudda mu kalulu akaddako aka 2031 tukomyewo president bali kululira kaliba, tumukomyewo omulundi omulala gumu ne bwaba mu kagaali ng'amaze okutereeza amafuta. PDM abantu bafuna milioni 2 oba 3 nga ne health system eteredde mu myaka gino 5 amafuta gatandika mwaka guno. Amafuta galina okuyamba abana Uganda obulamu bwabwe ne bukyuka, n'abantu ababadde n'obusungu bukendeere buve nawo, sinakindi buveewo. Kubanga omuntu ali bize nga alina ebyokukola tasobola kuddawo ku Museveni ntebe esimanyi bibi, muhozi ntebe esimanyi biki. No, abantu bwavu bwe bubatawaanya. Era I'm crediting nnyo president because yakiraba n'afocusinga ku bintu ebyali very important. Bano abantu mbajje ntya mu bwavu. Nina okufuula Uganda industrialized, ebeere mu production. Bwebeera mu production tutunde ebweru tufune sente, abantu bafune sente wano nga ziva ebweru. Batunda wano ne batunda n'ebweru.
natandika okukola daamu amasanyalaze. Key factor number 1, Uganda erilake tulina amazzi tulina ettaka yena creatinga amasanyalaze, daamu nazizimba. Kati ba investor we bajja abawe ettaka n'abawa ne gundi eyo tax holiday ne ba creatinga ki ne batekawo factories. Kati factories abaana batandise okufuna emirimu naye n'Abannayuganda bennyini batandise okuyiiya. Then naleeta program ngazi PDM nassayo akakadde kamu nabannyonnyola abantu abalunda embizi akato akabuzi oba akabizi ka mitwalo 7 kamu. Family yeetaaga okugulayo embizi enkazi 2 nebo embuzi enkazi 2 n'ensajja emu ne balunda ne bakolayo n'ebitooke wabbali 4 acre model ebyo directly ku Munnayuganda wansi awo. Jukira kati njogera ku Munnayuganda oli oweeri ng'ovudde wano awali amalala e Kampala. President Museveni jajja akalulu mu bantu abawuliriza program za gavumenti. So twali tulina okumakinga sure nti we genuinely era ndi musanyufu nnyo tewali yawakanyiza percentage ya president. Kubanga president mwamulabanga musajja watu n'agenda mu nkuba mu bitooke n'agenda alambula enkoko alambula bufamu bw'abantu akebera mwafunye sente n'agobye bachairman ayisa abantu mubirabye for the last 4 years. What did you expect? Tubeerawo ne tubagamba nti Museveni tasobola kubba sente, talina kyagenda zikozesa. Abaana be tebasa kubba sente, tebalina kyebagenda zikozesa. 40 years mu bukulembeze ngero okyadumira sente. N'agendayo n'atandika obyekolera. Shame on all the people who are responsible for those programs. President yalibadde teyegenderayo okubonaabona, yalibadde nga mukoze ttiimu y'abantu ne bannamawulire bagamba nti okuva ku speaker tumusabajje tugende ne deputy speaker tugende ne abanaddiini omukulembeze w'abasiraamu n'omukulembeze archbishop tugende nga tulambule ku PDM. Era wano wenjagala okwebaliza naye nja mwebaza Katikkiro ngogatako ne Katikkiro mu area ya Buganda oba Katikkiro mu different regions nga mugenda mulambula programs nga president we yakikola. That was what was supposed to have happened, not himself kata sente ate n'abawa mwene mu running programs ate ye najja as confirming omusajja yakola n'akola. Banaye waliwo natuuka nenda bango omusajja n'atera okutuka naye Katonda yakola Museveni kubanga era mu myezi 3 nga bwe mbagambye yataawummula ng'ate jjukira yava emabega nga alambula zifaamu abuuka emyala akola ki. How can you not get the 71%? Ugandans are not stupid, they are very clever, and I want to thank the young people of Uganda. Njagala kwebaza abavubuka mwebale nnyo. You justified. Uganda is a country that has responsible young people. I can now put my hand on that. Let me tell you why. Bwabayo omuntu akyadawutinga William Museveni kankuzeeyo ku lunaku lw'okulonda olw'abavubuka lwe basimba mu mugongo. That was the year before. Mujjukira elections abavubuka nga basimba ku byalo ku mugongo. Elections oba naye zaali ez'omu mugongo. There was no single place in the country where you saw Nup line nga mpanvu okusinga ya NRM. Mwakitekinga for granted mu opposition. Temwakitekinga for granted actually kyemwakola avoiding okyogerako kuba muba kyogerako kyali badde kinyikira mu bantu ne kifuuka so obvious nti NRM egenda tukuba. But that was an indicator that was 90% showing you that even in the general elections the president is going to win by a very big margin. It was as simple as that. Jukira strength ya opposition yali erowooza mu misguidinga mind y'abavubuka. Naye abavubuka be babanga basimba emabega w'abavubuka mu yero. That was enough to show you that come the general election, President Museveni is going to win by over 60%. So the 10 to 15% that we wanted was to amalgamate the teams.
Okwamalgamating kwe kugatta basigadde bonna bano bannamawulire bano bayimbi baani bano ba disgruntled, because NRM had a lot of disgruntled people who felt cheated, who felt not cared for. Bantu bangi nnyo abaali banyiiga. Enze nkoze kino teri anfuddeko babalaba mmwe balaba biki bantu bangi abanyiiga ku mitima. That's why I thank Barbara Nekesa. Nosa waliwo n'omukyalo wa Busuuti ababeeranga ku secretariat awo nga babeera basaba busabi ssente. Naye olaba yatambula n'amalako campaign nga bamufacilitating SG abalala Barbara Nekesa n'abafacilitating. So secretariat nayo nina okugyebaza, waliwo ekintu kye yakola ekyo kyabadde very crucial okufuba okulaba nti nno abantu bonna babeera part, but the muntu asinze okukikola ye Barbara Nekesa. This is a golden woman. I'm lucky that she was always my fan before. Actually omukyalo oyo Daddy Andre yawasiza sister we gye twabadde ku mbaga kukwanjula ku introduction. This woman is just amazing. Why nebibye bikyamu mwe mumanyi naye nze here at Museveni, I needed Museveni to do that. This is a security issue and this is a mindset issue. Omunayuganda bali bamulimba ati abantu tebagala Museveni naye ku luno mwakitegedde kubanga tebakikugamba nti tebagala Museveni lwa kubanga kirala abantu bali bagala creatingawo embeera ereeta insecurity mu ggwanga, ababbi abatemu ebyokulwanalwana abantu bafiirwa ebintu byabwe. That was the game behind, so that ensi z'abazungu zijje zitwale ebyamaguzi byaffe ebintu byonna bye mulaba kati bye tuli mu kujjayo. Mubadde mumanyi nti tulina iron ore, mubadde mwali mumanya amafuta, mubadde mumanyi nti Uganda ina gold enkanidde awo. Kati bano abasirusiru simanyi abazungu bagenda kalete bo basiru balowooza nti focus bagiteeka ku Museveni, kumbe omuzungu talina kyasobola kujja wano nga talina kyayagalawo. Ensi mugiraba eddiridde Congo ewava buli kimu. So Museveni muntu mubi nnyo ku bazungu. Yateekawo security mu region gye balina okubbamu. Tebabba kubanga ye yateekawo embeera. Baagala aveewo basobole okujja okutajjukira mu lutalo abazungu batwala butwazi kye baagala. Omuntu wa bulijjo n'alyoka abonaabona bannange. Naye Museveni Eastern Central Africa ataddeyo security kati abalemesezza embeera Congo ye wali minerals ezisinga okubeera important mu science mu technology. Buli simu gyokutte, buli computer gyokutte mulimu akantu mu simu akakolebwa mineral ng'eva Congo yokka mu nsi yonna ate nga nnyingi. Kugata gold ye nali ekongo naye ebisinga byonna biri side ye natolina kuyita Uganda. So kitegeeza nti bo destabilizing Uganda nefuuka nga bwolaba South Sudan region yonna ebejjudde ebitalotalo. Kati bo balungi balina ebyuma, balina amamotoka, balina emmundu, bo bajja balandinga batwala butwazi bagenda mwe nga babawa emmundu nga mwekuba bwe mufaafaako nga bawera babala bameka abafudde abo batuviiridde awo tusimaawo nga batwala. Naye ono agenze Congo akute security, agenze South Sudan akwata security, agenze kati region bwebeera mu mirembe omubbi talina bwayingira. Kyekyo ffe kye tulwanisa, tetufaayo oba Museveni amalako emyaka 6. Ffe tugamba tetuwa muzungu opportunity ku creating a den of thieves in this region. Tulowoolezeeyo tetubawa opportunity kugamba nti no kati wano nga boolaba mu nsi z'Abawarabu eri ewajjudde ba terrorists, because kyangu nnyo creating a den of terrorists in a region. That's why olaba ensi ezisinga zonna zifunye ebizibu. So n'olwekyo it was very important as a mindset issue okumaking sure nti 70 and above was a result. Now we are coming back in 2031 with President Museveni. This time I can say the last term, because jina emyaka 5 tumwetaaga amafuta ga stabilizing
iron ore stabilizing olaba bino byatera okugamba nti teri kufulumya kintu kyonna nga tekina value addition. Okay, value addition is so important. Tufulumye ebyuma ebizimba nga tumaze obikola, tufulumye gold nga amaze value nga bamaze ogigata. Coffee, tufulumye coffee nga onywerawo instantly nga tumutunda. Lwaki bali batwala bo omuntu n'otunda emmwanyi kilo emu n'ogitunda emitwalo 4 oba omutwalo gumu kitundu katugambe kilo emu, naye omuzungu n'atuuka eri kilo emu n'agiprocessinga kilo emu n'agitunda emitwalo 5 nga gwe wagitunze mutwalo gumu, naye ye processing eyo afunyemu emirimu, afunyemu ate n'agitunda emitwalo 5. So kyovulaba nti tubadde tukyamwetaaga lwa nsonga eyo, si lwa nsonga nti tetumanyi nti twetaaga change. No, change is okay. Naye bano bwe tugenda okukyusa tebalina zero, tebalina maanyi gali gayimirira mu maaso ga muzungu n'amugamba nti nedda ssebo sijja, oba ogamba nti sijja. Embasa yaffe bwe tugamba nti okugenda ewaabwe, nalabye abantu bakomplaininga American Embassy egamba $5,000,000 okugendayo nga olina okuleka $5,000,000 okuzireka ku embassy osobole okufuna visa. Kati America akugamba ekintu kimu very simply. If you can afford 50 million and leave it at my account so that you can go and come back, it means you can use 50 million in a business in Uganda. You don't need to go to America. That is the direct message Trump is telling you. He's trying to check whether you can afford $10,000. Whoever can afford $10,000 does not need to go to the US and become a citizen there. Kutusumbua abantu. Okuja kugenda okuvisitinga. That's the message behind the 50 million shillings. If you can afford to leave 50 million on an account of the American Embassy, it means you can afford to borrow it and start a business in Uganda. Then why travel? Let those who travel to do shopping go do shopping because they already have money. Naye ojja kwesanga ng'omuna Uganda alina ettaka Eruwero ng'alitunze $7,000,000 agenda kuleka $5,000,000 ku American Embassy agende abulire mu America asobole okufuuka omutuuze. Katonda wange. But we are not going to stop. Tugenda kulwana okubuulirira abantu baffe obutakola nsobi. Si mu bubi ate n'abantu tetubanenya nnyo lwa nsonga si nti buli muntu entegeera yeeyo, no. So njagala kwebaza nnyo Barbara Nekesa, of course secretary, also akalulu kano njagala kugamba nti it was a team effort. It was a team effort. Buli muntu yenna this time yazze naro. Simanyera president nebaza agenda kwebaza mu bantu. Buli muntu yakoze bulungi nnyo yadde abamu basukulumye, abamu kufe twasukulumye because we know exactly what we needed to do. Museveni deserves full support. Full support si lwa kumwagala just naye kulaba nti programs ezigenda as planned because the programs are good. Ngenda ba good example y'ekyuma kya coffee ekyo ekiri entungamu. Bannange ekyuma kiri singa kitandika era nsaba government ne speaker ne deputy speaker wamu ne president, let us keep giving money to that, to making sure nti ekyuma ekyo kikola. Whatever error that is there, we rectify it. To making sure nti coffee, because ekyuma ekyo feffe kamu Africa abagenda okuba nakyo. Omusajja alina dream nene era kati dream eri 70%. Kakati owe kano kakyagani kuba amasanyalaze n'amazzi so far a reason why tebinatandika.